আমাদের খুব চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। হয়তো নৈতিক জায়গা থেকে ওর মনে হচ্ছে দেশের রাজনীতি মানে সে জায়গা থেকে কথা বলছে, হয়তো সে কথাটা কি মানে খুব অন্যায় কিছু তো ও বলেনি। তো মিথ্যা এই জিনিসগুলা দিয়ে একটা মানুষের জীবনটাকে, তার পরিবারটাকে ধ্বংস করে দিবেন না আপনারা। Bangladesh restores mobile internet after 11-day blackout to quell protests. Bangladesh has restored mobile internet 11 days after a nationwide blackout was imposed to contain deadly protests over quotas in government jobs. The South Asian nation's 4G mobile internet services resumed on Sunday, hours after Zunaid Ahmed Palak, the State Minister for Telecommunications and Information Communication Technology, made the announcement. We have decided to restore the 4G network connectivity from 3 p.m. 9 o'clock GMT today, the State Minister said, following a meeting with internet service providers, ISP, and other stakeholders in the capital Dhaka. Social media platforms such as WhatsApp, Facebook, TikTok and YouTube, however, remain restricted. The broadband internet connectivity was restored on Tuesday, but a vast majority of internet users in Bangladesh rely on mobile devices to connect with the world. On 17th July, Prime Minister Sheikh Hasina's government had suspended mobile internet services, deployed the army and imposed a curfew after tens of thousands of students hit the streets, demanding reforms in the quota system which reserved 30% of government jobs for relatives of veterans who fought in the 1971 War of Independence against Pakistan. The protests, one of the biggest upheavals of Hasina's 15-year tenure, remained largely peaceful until the demonstrators were attacked by the police and pro-government student groups last week. Home Minister Asdujaman Khan on Sunday said at least 147 people were killed during the violence in the government's first toll, published a day after the main protester group, Students Against Discrimination, gave its own preliminary count of at least 266 dead. Speaking to reporters in Dhaka, Khan said the deceased included students, police, activists, and people from various professions, adding that further investigation is underway to determine the total death toll. Independent estimates put the toll at more than 200. Home Minister Khan told reporters that police operated with restraint and only fired on demonstrators to protect government buildings. He added that police had only abducted some protesters for their own safety. Despite the killing of their fellow officers, they showed extreme levels of patience, he said. But when they saw that the properties could not be protected, then police were forced to open fire. Students threaten more protests. The students opposed to the quota system have called it discriminatory and began their peaceful protests after a High Court bench in June reinstated the quotas that were abolished in 2018. With around 18 million young Bangladeshis out of work, according to government figures, the move to restore the quotas deeply upset graduates facing an acute employment crisis. Critics say the quota is used to stack public jobs with loyalists to the ruling Awami League party. Amid the protests, the country's Supreme Court cut the 30% quota for veterans' descendants to 5% and the quota for ethnic minorities, transgender people and disabled people was limited to 2%. But the top court fell short of the protesters' demands to scrap the quotas entirely. Army patrols and a nationwide curfew remain in place more than a week after they were imposed. Schools and other educational institutions remain closed until further notice. In a bid to restore normalcy,
the government relaxed the curfew for 11 hours, 6 a.m. to 5 p.m. in Dhaka as of Sunday and set new timings for office work from 9 a.m. to 3 p.m. for the next 3 days, according to the Home Ministry, the Dapa news agency reported. Meanwhile, a police dragnet has scooped up thousands of protesters, including at least half a dozen student leaders. Members of Students Against Discrimination said they would end their week-long protest moratorium but vote to renew it if their leaders are not freed. The group's chief Nahid Islam and others should be freed and the cases against them must be withdrawn, group member Abdul Hanan Masood told reporters in an online briefing late on Saturday. Otherwise, Students Against Discrimination will be forced to launch tough protests from Monday, Masood said. পুলিশ হচ্ছে বিজেপি সেখানের মধ্যে অবস্থান নিয়েছে এবং আমরা যে আমাদের প্রোগ্রাম আজকে করতে চেয়েছি বাংলাদেশে যে সকল শিক্ষার্থীরা গত কয়েকদিনে আমাদের কোটা বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে মারা গিয়েছিল তাদের স্মরণে এবং আমাদের যে 9 দফা দাবি সেগুলোকে সামনে রেখে আমরা যে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চেয়েছি সেখানে তারা আমাদেরকে বাধা দিয়েছে বাধ্য হয়ে আজকে আমরা এখানে এসে আমাদের দাঁড়াতে হয়েছে এবং আমাদের অনেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে এখানে অনেক শিক্ষার্থীরা আমাদের সাথে সমর্থন রয়েছে কিন্তু তারা আমাদের সাথে এখানে এসে দাঁড়াতে পারেনি হামলা করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না হামলা করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না লাঠি গুলি দিয়ে হারে করতে হবে অবিলম্বে কারফিউ লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই লড়াই 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 চাই বলতে চাই যে এই যে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে এবং এই যে মিডিয়া ট্রায়াল ঘটছে সেই মিডিয়া ট্রায়াল ছাত্র সমাজকে বুঝে গেছে এবং ছাত্র সমাজ এই নাটকের এই যে নাটক যে গতকাল রাতে মঞ্চায়িত হলো তা যে পুরোপুরি ধরতে পেরেছে তা আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে ডিবি অফিসে জিম্মি করে রেখে তাদের থেকে একটা জোরপূর্বক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং যে পর্যন্ত আমাদের 9 দফা আদায় না হচ্ছে সে পর্যন্ত আমরা রাজপথ ছাড়বো না আমার সন্তানদের জন্য আমাদের ঘরে কোনো কলিং বিল দেওয়া হয়নি কোনো কিছু না হঠাৎ করে মেইন দরজা এবং আমাদের রুমের যখন দরজা ভাঙার শব্দ শুনে আমি শুধু ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে শুধুমাত্র দাঁড়িয়েছিলাম এর মধ্যে দেখি আমার সামনে এসে অন্ধকার ঘর অনেকগুলো লোক তাদেরকে তখন তো আমি চিনতে পারতেছিলাম না নূর উঠতে পারতেছিল না বড় বাচ্চাটার গলাটা জড়িয়ে ধরেছিল এর মধ্যে ওরা ঘরে ঢুকে সর্বোচ্চ মনে হয় 3 থেকে 4 মিনিট হবে তো বারবার জিজ্ঞেস করতেছিলাম আপনারা কারা যেহেতু র্যাবের 2টা গাড়ি ছিল র্যাব 3-এর তো তার জন্য র্যাব 3-এ যায় যখন ওর খোঁজ পাচ্ছিলাম না তারপরে বাধ্য হয়ে নিকটস্থ আমাদের হাতিরঝিল থানায় গেলাম যেহেতু ওর খোঁজ মানে শুধুই ভয়ে ছিলাম যে আসলে ওকে আমরা ফেরত পাবো কি না জানি না যেভাবে নিয়ে গেছে ওরা দুইবার করে হাতিরঝিল থানা যায় তারা বলে আমাদের কাছে কোনো তথ্য নেই যে অনেক সময় কোনো এলাকায় মানে এরকম যদি করা হয় তাহলে নিকটস্থ থানাকে ইনভলভ করা হয় তাদেরকে জানানো হয় সো তাদের কাছে বারবার যাওয়া তারাও কোনো তথ্য দিচ্ছিল না পাগলের মতো দাঁড়ে দাঁড়ে প্রত্যেকটা প্রশাসনের এসে ঘুরতেছিলাম বাট কেন জানি না এই উত্তরগুলো আমার কাছে নেই তো আপনাদের মাধ্যমে শুধু এতটুকুই আমি বলতে চাই আমার স্বামীর উপরে যেন এই নির্যাতনগুলো বন্ধ করা হয় ও তো কোনো অপরাধ মানে আমার সন্তানদের আমার লাইফের এই সময়গুলো যেন কেড়ে নেওয়া না হয় ওকে যেন আমার সন্তানরা বিশেষ করে আমার বড় বাচ্চাটা যখন স্কুলে যায় হয়তো স্কুলে ও জায়গায় ওর ওই এর আগে কয়েকটা ঘটনা ওর লাইফে ঘটে গেছে আর 5টা সাধারণ বাচ্চা যেভাবে বড় হয় ওদেরও তো অধিকার আছে সেই সাধারণভাবে বড় হওয়ার